Welcome to my channel. Today we will get to know the difference between American and British English words. आज हम जानेंगे American और British English words के बीच का अंतर. In American English we call it candy, but in British English we call it sweets. American English में candy कहते हैं, पर British English में sweets कहते हैं. In American English, we call it eraser, but in British English, we call it rubber. American English में eraser कहते हैं, पर British English में rubber कहते हैं. In American English, we call it restroom, but in British English, we call it public toilet. American English में restroom कहते हैं, पर British English में public toilet कहते हैं. In American English, we call it baby carriage, but in British English, we call it pram. American English में baby carriage कहते हैं, पर British English में pram कहते हैं. In American English, we call it gasoline, but in British English, we call it petrol. American English में gasoline कहते हैं, but British English में petrol कहते हैं. In American English, we call it hood, but in British English, we call it bonnet. American English में hood कहते हैं, पर British English में bonnet कहते हैं. In American English, we call it truck, but in British English, we call it lorry. American English में truck कहते हैं, पर British English में lorry कहते हैं. In American English, we call it baggage, but in British English, we call it luggage. American English में baggage कहते हैं, पर British English में luggage कहते हैं. In American English, we call it suspenders, but in British English, we call it braces. American English में suspenders कहते हैं, पर British English में braces कहते हैं. In American English, we call it bar, but in British English, we call it pub. American English में bar कहते हैं, पर British English में pub कहते हैं.